я не знаю. Hello, James. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Keune, Russia, I'm very happy to see you today. How are you feeling? Good, good. I'm good, thank you. How are you all? Yeah, we are great. We stay at home, of course, in Russia, in Moscow, more of all country, but we are fine, and we are working, and we are speaking, and we are learning hairdressers and barbers too. And today, I hope we will have a good talking with you, and we're waiting you tomorrow at Zoom by Keune School. Yes. So, yeah. Yeah, looking forward to it. Looking forward to it. Great. So first, before we begin, I want to tell to our followers who is Джеймс Бьюмонт, okay? Sure. Окей. Итак, для тех, кто вдруг не знает, кто такой Джеймс Бьюмонт, ну, такие случаи иногда бывают, хотя, тем не менее, мне кажется, очень странно уже. Итак, это британский барбер, это мужской парикмахер, вот такая у него бывает странность. Это международный амбассадор 1922 BY J.M. Keune. Это человек, который работает в индустрии больше 12 лет. Это лучший мужской стилист Великобритании в 2017 году. Он представлен в зале славы Британской ассоциации барберов. Он работает со множеством журналов в Великобритании и за рубежом. У него потрясающие коллекции. И те, кто видел его работы, ну, как бы они видят, что они настолько тщательно собраны, что остается только восхищаться. Помимо этого, у него есть собственная сеть салонов в Великобритании, которую он развивает сейчас. И начиная с 2011 года Джеймс в международной команде технологов Keune UK. В России Джеймс появился первый раз несколько лет назад, вернее, если точнее, в 2018 году во время запуска линейки 1922. И мне кажется, с тех пор у нас какие-то очень нежные отношения к Джеймсу и у Джеймса к России. Окей. Now, James. We often say that Keune is the one big family, and so how are you? How long have you been in the family? I've been, well, I started off working with Keune UK before 1922. Mm-hmm. So I started off, it's probably about 7 years now. About 7 years ago, I started with Keune UK, educating, cutting, product knowledge, colour. Mm-hmm. And then as for men's, it started from there afterwards. And colour for me, before cutting, you know, I was always fascinated with the science behind it. You know, the science always fascinated me because there's a lot to it, you know, to colour hair with the knowledge. Okay. Джеймс говорит, что он в семье уже 7 лет, что он начал, как я уже до этого говорила, с работы в Keune, Великобритании, что он учил, как стричь, что он обучал продуктовой линейке, как окрашивать. И уже когда линия 1922 собиралась, он уже был тогда вдохновлен и воодушевлен тому, насколько много исследований вкладывается в то, чтобы продукт был качественным, в то, чтобы он позволял достигать то, что он должен достигать. И он уже больше 3 лет амбассадор этой самой линейки, чем, я думаю, что нам имеет смысл гордиться. Well, how are things in UK? Are salons open? No, they're not open yet. Everyone's in quarantine. I don't know when we're going to open. Hopefully soon, this week, next week, we might have an indication of when we might open. I live down the south. Everyone here is pretty good, really. Quarantine really well. I hear in London, sometimes people are just trying to work and get on with things. Some people don't listen, some people do, you know. It's important for us to stay in. But I hear when we do go back in, we might all have to wear gloves with every single client, you know, a new pair of gloves every time, or new equipment, maybe a coating or something. Can you imagine applying products with gloves? You know, I've tried it once, it's not good. Okay. Джеймс говорит, в принципе, что в Лондоне, так же, как везде, это легкое безумие, и все находятся на карантине.
И он живет не в Лондоне в самом, он живет на юге Англии, в небольшом городке, и что там все более-менее спокойно, но что слышал, что в Лондоне ну, несколько такая больше напряженность. И они ждут на этой, либо на следующей неделе о том, что объявят об открытии, вероятно, салонов и барбершопов, но там ситуация, наверное, та же самая, как мы знаем в России, да, что будут требования достаточно жесткие к тому, чтобы соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразить людей, соответственно, перчатки нужно будет для работы менять с каждым клиентом, что защитная одежда. И он вот сидит тоже думает, боже мой, как же вот работать, особенно со стайлингом на волосах, в перчатках, это немножко такая отдельная история. Okay. Let me ask you about the contests. Why do you think people should take part in it? Okay, yeah, so contest, I think, you know, it's quite important. It depends what type of person you want. If you want to express what you do, you know, how you create hair or express what you want to recreate. So I think it's really important if you want to get yourself known more out there as such and enjoy the processing of the creation, you know. It's, you can learn by it. So if you do go ahead for competitions, you can learn by the process and just keep adapting yourself, keep learning, keep progressing. Okay. Джеймс считает, что участие в конкурсах это важно для той категории людей, но если вы относитесь к той категории людей, которым важно показывать свою работу на публике, и что это отличная, в принципе, возможность показать себя и получить известность, но и не только это, но и, в принципе, обучаться в процессе вот этой конкурсной работы. Поэтому он продолжает, в принципе, сам заниматься этими вещами, потому что он получает от этого определенные свои бонусы. Okay. You are an ambassador of 1922 by J.M. Keune for men. Is it important for you to work with a good product? And what new products we will talk about tomorrow at Zoom? Yeah, definitely. Well, of course, you've got to be happy with what what you're working with, what you work with in the shop, or what brand you work with. You've got to believe in it. If you don't believe in the product, it doesn't work for you, then how can you express it, you know? That's why I love working with Keune. It works well for me. My clients love it. It sells well. And it complements all of my work. So you've got to love what you work with. Окей. Джеймс, ну, несомненно, как любой профессионал, он говорит, что, несомненно, важно работать с хорошим продуктом, с хорошим брендом, и прежде чем начать работать, вы поймите, приносит ли вам удовольствие продукция этого бренда, что если ты в него не веришь, то как ты сможешь показать этот продукт? Что Keune обожает он и в продукцию в Keune, и в саму компанию, и его клиенты любят Keune, и он помогает ему в работе. И завтра он поговорит во время мастер-класса, и я просто забегаю немножко вперед, мастер-класс будет посвящен стайлингу, он расскажет про особенности новых продуктов, про то, какие советы он может дать по их использованию, и покажет, какие его любимые там фишки, инструменты, которые подходят для работы с этим. Yes, tomorrow I'm going to go through some of the new products and some of my favorite hero products. As well as styling with some of my equipment that I enjoy styling with. Okay. So James, some people often ask our company, who is James, first of all, a barber or a stylist? What is more, who are you? And what is difference between a barber or a stylist? Well, you know, I don't mind if people want to categorize me, you know. I'd say in my shop, it's not so just manly orientated, you know. I've got male and female creators in there, and in both of my shops. And I do still do some ladies' hair, you know, mostly really just short hair. A few customers that I still kept that have longer hair, but mostly short hair. And, you know, I would say I'm a bit of a mix of both. But if you're going to categorize me from the environment I work in, then maybe more of a stylist. But, you know, I've educated, I've learned from barbering classics to, you know, innovating into hairdressing. So it's a tie between both, really, of the skill set
but it depends what you want to categorize me from. Whatever. Ну, Джеймс говорит, что он тот, кто есть, то есть он может быть и барбером, и стилистом. Кто-то говорит, что он барбер, кто-то говорит, что стилист. Он работает с разными салонами, и с мужскими, и с женскими мастерами. И он не сказал бы, что его салоны такие как бы, ну, мужественные, то есть это не барбершоп в чистом виде, а они не настроены только на мужчин, то есть там работают и с женщинами. И, возможно, некоторые считают, что он стилист, ровно из-за этой эстетики, исходя из атмосферы, из обстановки в его салоне и в том, как он работает. Но он считает, что он соединяет в работе навыки и того, и другого специалиста, и он не относит себя ни к единой категории. Ну, то есть у него вот такая вот счастливая возможность быть, ну, соединять в себе обе эти ипостаси. И ему нравится, что вот сейчас на этом этапе развития индустрии люди могут учиться друг у друга, что барберы могут подсматривать какие-то истории у стилистов, стилисты у барберов. И это все, в общем, работает на, ну, на общее продвижение. Окей. When I opened your Instagram the first time, I saw a lot of amazing photos. I can see that you're very attentive to the photos of your models, and I know that you work with the best photographers, and this can be seen by the contest photos. And do you make pictures yourself? Can you give advice for stylists, barbers, what to pay attention for? And how to post the pictures on Instagram? Is it important for barbers and stylists now? I mean, well, Instagram platform itself, you know, is all about pictures, isn't it? Whereas Facebook's more about content as well. But, you know, in the past, when I've applied for competitions and working with Keune as a brand anyway, previously, when we think of a model and we get a model and we want to create something, we really go into depth of research, you know, mood boards, trying to get inspirations from other creations from other people, you know, just to trigger your mind and charge it and think what's going to suit the model. So it's a whole journey, it's a whole process. So you've got to enjoy that. And I think if people are going to go more down photography route, then that's a really good tip to do, is just research and organize your thought, and it will charge your process of your inspiration and what you're going to do. And yeah, that's what I enjoyed, more of not just about the end result, but enjoying the process of going through it all, the whole journey. Окей. Ну, Джеймс, как уже и рассказывал до этого, что когда он только начинал, он всегда старался участвовать в конкурсах, и к тому же, благодаря тому, что он уже работал с Keune, он знал, как строится работа во время съемок. Все знают, что у Keune очень потрясающие фотографии, имиджи, которые мы получаем. Вот. И он знал, как это организовывается съемка, и что нужно предварительно всегда проводить работу, смотреть тренды, изучать, определяться, делать мудборды, смотреть на модель, смотреть на фотомодели, определять, что конкретно подойдет этой модели. И он обожает этот процесс в принципе, сбор информации, заряжать мозги, планировать, искать вдохновение. И после этого, вот, то есть, когда вот эта вот вся история у него в голове складывается, не только в голове, но и на мудборде, ему нравится это уже реализовать непосредственно на волосах своей модели, но соблюдая весь образ целиком. И он советует каждому из стилистов и из барберов делать ровно то же самое. Ловите вот свое вдохновление, делайте мудборды, ищите, наслаждайтесь процессом целиком. То есть зачастую приносит, ну, то есть, несомненно, вы работаете ради результата, но результат не самое главное в этом. То есть в процессе вот этой предварительной работы вы также обучаетесь, получаете удовольствие. И думайте, что о том еще также, что ваши работы должны быть разноплановые, что контент должен быть разный все-таки. Вы должны показать свои работы и свои возможности с разных углов. И еще нужно обращать внимание, что иногда так бывает, что то, что вы задумали изначально, какую-то историю, да, она не факт, что будет лучше на этой модели. Нужно, ну, прислушиваться к самому себе, что, возможно, какой-то другой результат будет наилучшим решением. Окей. So,
what do you think? What trends for men can you point us? Can you point out as more important, the most important? The most important trends. Well, I wouldn't say there's any most important trends. The most important trend is obviously what fits the canvas that you're working on and fits the client. You know, the character of the client, his lifestyle is key. You know, what he does, can he create the creation that you're gonna achieve on him? Does he want something easy? Does he want something that he wants to sculpt as such? So really important is obviously the consultation is the key. So that's the most important trend. As such for fashion trends, then I'll be going through a little bit of that tomorrow of what I see at present and what I see in the future, perhaps. So how I would research to find that, and which also, as the question before, relates to how you research and gather inspiration to help you create something. Okay. Джеймс говорит о том, что очень сложно сказать, какие тренды важны, ну, какие там самые главные, и что он считает, что наибольшее значение имеет то, что, ну, насколько это подходит индивидуально к тому человеку, с которым вы будете работать, насколько это ляжет на его полотно волос, насколько это будет подходить его к характеру. И что здесь важно общаться именно с этим человеком, консультировать его, ну, выяснять вот эти вот особенности. К слову сказать, что завтра, прошу прощения, сегодня на платформе BY Hairdresser Алина Завьялова как раз расскажет про вот эту историю, как консультировать, как работать с цветотипами. Ну, это я так спойлер выдаю немножко. Вот. И Джеймс говорит, что он сейчас не будет выдавать секреты, что приходите, пожалуйста, завтра на Zoom, и он расскажет о некоторых трендах, которые он видел, которые ему, как кажется, люди могут сейчас увидеть, и как посоветовать людям, как посоветовать специалистам отлавливать вот эти тренды и, ну, думать, как их воплощать дальше в жизни. Well, the last few years, as an ambassador of 1922 by J.M. Keune, you conducted many masterclasses in different countries. Which countries are the most memorable and why? Okay, so that's a tricky one because everywhere is so different. You know, I love traveling, as I used to travel when I was younger. I used to do a bit of backpackering in the early days. So with my career, I love seeing different cultures, but also love seeing different cultures of the hair because in every country it's quite different, which is really nice to see. The barbering culture in different... Somebody's there. You got a block? It's okay. Okay. So yeah, it's really nice seeing... Oh, 1 second. Say hello from Russia. Maybe sure. That's a parcel. 1 second. Yeah. Hey, mate. Yeah. Can you show it? Thank you. All right, so just let myself in and Yeah, no problem. Yeah. All right, thank you. Cheers. Dulcie, come here. Psst. Come on. Yeah. That's all right. All right, okay. Sorry about that. Oh, what is your dog's name? Dulcie. Tom. I gave her a haircut and his name is like Tom Chapman, yeah. He's an ambassador too. Okay, there she goes again. I'll go in a different room. The other day, I gave her a haircut. I've never cut a dog before, and it didn't go well. Okay, so yeah. Countries. Yeah, countries. What's your favorite? Well, yeah, I loved going to Russia, of course, you know, going 1922 on our launch. That was a great trip. Really enjoyed it. And I loved seeing the culture of Russia. And then going back last year was fantastic for Russian Barber Week. Really enjoyed that. So I love going back to see you guys. And it's really hard because as I was saying, every country is so different. You meet different people, different food as such. But I'd say Ukraine was really cool as well because we're on the beach. We had a barber event on the beach.
you know, what more could a man want, you know, on the beach with beer, meeting new friends, cutting hair, and judging the barber competition, which is pretty cool. That's you know, always remember that. That's pretty cool. Окей. А Джеймс очень хитро выкрутился из вопроса про то, какая из его... Ну, то есть он задал вопрос по поводу того, что, будучи амбассадором 19-22, он проехал за эти 3 года, по факту, да, очень много стран, очень много где давал мастер-классы, но только в России был уже дважды. Вот. И вопрос мой был в том числе по поводу, какое путешествие тебе запомнилось больше всего. Но Джеймс, будучи настоящим джентльменом, настоящим политиком, я бы даже сказала, и амбассадором бренда Keune, он, значит, выбрал очень такую грамотную политику ответа и сказал, что все поездки хороши, все места хороши, но от чего он на самом деле получает удовольствие, это от разных культур, тех мест, куда он приезжает. И эта культура, ну, и как культура, да, это культура еды, например, напитков каких-то. Ему нравится знакомиться с разными людьми, общаться, и в том числе ему интересно наблюдать насколько отличаются и hair-культура, ну, то есть культура волос в разных странах, а мы знаем, что это действительно есть. Естественно, Джеймс сказал, что ему очень понравилось и нравятся и поездки в Россию. Первое впечатление на него произвела поездка, которая была в 2018 году, когда мы делали запуск 1922, и кто был на нем, помашите нам, пожалуйста, руками, напишите «Привет, Джеймс», мы это помним, когда это было в лофте. В прошлом году, когда он приезжал на несколько дней, он был приглашенный звездой и выступал на сцене Russian Barber Week, это очень тоже такая значимая история, и он наблюдал то, насколько, то есть вот с его точки зрения, это, кстати, оценивают не только Джеймс, но очень многие, что в России культура что парикмахеров, что стилистов, она отличается тем, что мы стараемся докопаться до самой сути, и мы, как никто другие, ну, то есть мы, это я сейчас не имею в виду себя конкретно, я не парикмахер, к сожалению, да, и не барбер, но что вот русские именно парикмахеры и стилисты, они хотят получить очень много знаний, и они очень активно в это погружаются. Вон Александр Иноземцев там был, конечно. Так. Также Джеймсу очень понравилась поездка на Украину, или в Украину, как просят наши друзья говорить. И тут было несколько сопутствующих факторов. Ну, помимо того, что там была потрясающая погода, на мастер-классе, который был в Одессе, ну, представляете, да, пляж, море, пива немного, тут же конкурс барберов, хорошая погода, новые друзья, ну, то есть все прекрасно. Я подозреваю, что там девушки были красивые, вот, мы об этом не будем говорить, потому что Джеймс женат. Вот, в общем, время он там провел очень хорошо. Hello, Mark. Okay. So, James, we are waiting you in Russia for our 20th anniversary, but now situation in all world it's impossible, of course. We hope it will be possible later. So we may invite everyone tomorrow for your masterclass at Zoom of Keune International Academy at 2 p.m. Yeah? Awesome. Yeah, really looking forward to it. And congratulations to 20 years. That's incredible. Okay. One more questions. A lot of our stylists and barbers, of course, their clients write and call them a lot of time and ask one question, maybe not one. How can I cut my hair? What I can do with my hair? Wow, what can I do? What answer can you? How can you answer, sir? Well, for people at home that want to cut their hair, is that your question? For customers asking barbers online? Yeah. Well, you know, I get asked, loads of my customers, they call me, they ring me, or they message me, you know, what can I do to my hair? And, you know, I'd say, why don't you just try and grow it out for now, you know? And then when you come into the shop, we'll try something different. We'll try something new, perhaps.
if they are really going to take the scissors to the hair, then I would say, you know, just go around the perimeter slightly, point cutting. Don't try and blunt cut, or you're just going to see heavy lines. So try to avoid that. Okay. And one more question. What is the future for coloring for men? Maybe Coloring for men, yeah. Maybe. You know, definitely. I think it's gonna rise. I do a lot of color, as I was saying, you know, in my past working with color, and I still get loads of men wanting hair color, and it's really raised a amount of men that just want to be all over blonde, of course. And also toners after. So after you've gone the blonde, you know, normally we neutralize, you know, take out the yellow as such, but just to make it white. But I'm seeing a lot of men that want to have like an interesting tone to their hair. Not necessarily like a really bright, vibrant color, but just a slight different tone to the hair, which is really nice, more ashy or violet or something. Ну, как вы слышали, те, кто знает английский язык, возможно, даже лучше, чем я, то цвета то есть по трендам, ситуация говорит о том, что you've got a dog, I've got not a dog, but my phone think, oh, wow, why not you're speaking with somebody else? Why not? Окей. Итак, Джеймс говорит о том, что тенденция такова, что на головах мужчин цвета будут становиться более, ну, скажем так, ну, не то чтобы радикальные, но цвет будет появляться гораздо более активным. Это могут быть и разноцветные истории, и также это могут быть истории с блондинами, то есть то, чем Keune на самом деле славится, да, это история с блондирующими продуктами, это перейдет, несомненно, и на мужскую историю. Hey, Vika. Hi, Vika. You need me a lot of now. Help me, please. There's a few people I see that I know. Hello to everybody. Yeah, okay. So, what do you want to tell to Russia? To Russia? Hello to everybody. I hope everyone's safe and sound and staying in and, you know, saving lives. Yeah, the same to you. And the Keune family wrote a lot of words about that we are family and we must to stay at home, yes, to stay alive, and give big hugs to each other from the family, and yes. Hope we stay together. Yes, Vika, I need you. Thank you. Okay. Итак, ребят, вот я что могу сказать. Вот вы сейчас все увидели, насколько Джеймс потрясающий, открытый человек, и он готов делиться своими знаниями, он действительно открытый, он действительно тонкий, он действительно знающий. И достаточно вот этого небольшого нашего с ним эфира для того, чтобы все это прочувствовать. Поэтому огромная просьба, особенно для тех, кто хочет задавать дополнительные вопросы Джеймсу. Завтра на мастер-классе, на площадке в Zoom в 2 часа дня. Пишите, пожалуйста, задавайте, присоединяйтесь. Ссылку вы сможете на этот мастер-класс найти в шапке профиля Keune.ru. Там будет прям прямая ссылка, и вы ее увидите. Либо вы можете зайти в шапку профиля Международной академии Keune Design и там увидеть эту же самую ссылку. Заходите, задавайте вопросы. Завтра там будет человек, который мало того, что знает английский язык лучше, чем я, привет, Вика, но он еще и профессиональный парикмахер. Это человек, который в свое время как раз работал с Джеймсом на запуске 1922, это Вика Кваскова. Я буду очень рада видеть Вику завтра. И для тех, кто следит за нашими эфирами и хочет узнать, что будет завтра. Марк, этот вопрос мы ответим тебе попозже. Обязательно, как только информация появится, мы тебе сообщим. Итак, завтра не забываем о том, что у нас прямой эфир с Натальей Антиповой. Завтра у нас есть такая частично секретная информация.
нетипичное абсолютно для компании Keune. То есть мы иногда, мы тут разговаривали недавно на днях, идем на нарушение, когда это оправдано. Соответственно, как бы вот завтра мы будем немного, ну не то что нарушать, мы вынуждены пересматривать ситуацию и придумывать новые решения. Соответственно, тема завтрашнего эфира: как салону заработать, когда он закрыт. Ну, то есть с чем мы сталкиваемся. В 13:00 ждем вас, соответственно, у нас на Keune.ru. Сегодня в 14:00 на площадке Zoom Академии Новикова Мария, выход из черного, на что обратить внимание. И в 16:00, обратите внимание, вот эта вот тема очень перекликается с тем, о чем говорил Джеймс. Алина Завьялова будет рассказывать про цветотипы, про консультирование клиентов, про общение с ним, насколько это важно, на площадке BY J.M. В 6 часов Антон Булаев расскажет про роль кератина в жизни волос на площадке Keune Кемерово. И, соответственно, еще раз говорю о том, что завтра на площадке Zoom we will see with James Bьюмонт, and we will be happy to learn more with him. Yeah. Thank you very much, James. Thank you. Yeah, thank you. I was very happy to speak with you, to see you, and see you tomorrow. Goodbye. You too. Yeah, thank you, everybody. Thank you. Look forward to tomorrow for the masterclass. See you all soon. See you. Take care. Goodbye. Peace. Safe. Stay at home.